Grass. Om Ajnanatirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Namo Vishnupadaya Radhikayai Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayaniti Namane Shri Krishna Lila Katane Sudaksham Audaurya Madhurya Gunaishtriyuktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirashanamam Tridandinam Bhakta Shiromanim Cha Shri Krishna Padabja Dhritaikari Chaitanya Lilamrita Sarasara Narayanam Tam Sadatam Prapadye Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Rakshak Shri Bhargava Swami Maharaj Namo Vishnupadaya Acharya Sindhu Shri Srimad Bhakti Pragyan Keshava Iti Namani Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Sati Namani Shri Varsavana Videvi Dayataya Kripabdaya Krishna Sambandha Vijnana Dayane Madhurya Ujjvala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigraha Ustate Namaste Gauravani Shri Murtai Dinatarani Rupanuga Virudhava Siddhanta Dvantaharani Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagyamurtani Vipralambara Sambhude Padam Bujayate Nama Namo Bhakti Vinodhaya Sachidananda Namane Gaura Shakti Surupaya Rupanuga Varayate Gauravir Bhava Bhumestvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhauma Shri Jagannataya Te Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahabhadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tishe Namah Anarpita Chirim Chirat Karunaya Avatirna Kalo Samarpaitum Unato Jvalarasam Svabhakti Shriyam Hari Purata Sundara Dyuti Kadamba Sandipita Sada Hridaya Kandare Suratuva Sachinandanaha Nityananda Maham Naumi Sarvananda Kalam Param
Harinama Pradam Devam Avadhuta Shiromanim Samkarshana Karanato Yashai Garbho Dashai Chapayog Dashai Sheshascha Yasyang Sakala Sanityanandakya Rama Sharanam Namastu. Ajanulambita Bhujo Kanakavadato Samkirtanaika Pitaro Kamalaya Taksho Vishwambaro Dvijavaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namam Bhakta Shaktikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jayatam Suruto Pangor Mama Mandamater Gati Matsarvasva Padam Bojo Radha Madana Mohano Divyad Vrindaranya Kalpadrumadha Srimad Ratnagar Singhashanasto Srimad Radha Srila Govinda Devo Prishtalabhi Sevyamano Smarami Shriman Rasarasaram Vamshivata Tatakstitaha Karshan Venu Smanayir Gopir Gopinata Shriyestunaha Bhaktya Vihina Aparadha Lakshai Shiptascha Kamadi Tarangamadye Kripa Maitvam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanaravinda Vrindai Tulsi Devai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavachai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everyone. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. First of all, I'm offering my unlimited Dandavat pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my most worshipable beloved Gurudev, Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Astatarsata Shri Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Then I'm offering my same unlimited Dandavat pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my most worshipable beloved Siksha Gurudevs, Nitya Leela Pravishta, Om Vishnupad Paramahansa Astatarsata, Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj,
and Nitya Leela Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Astatarasata Shri Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, our beloved Srila Gurudev. Then I'm offering my Dandavat Pranams at the lotus feet of all my Sri Rupanuga Guru Varga, especially Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj, Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhakti Doyata Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vaibhav Puri Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. And I'm offering my Dandavat Pranams to all of my Sri Rupanuga Guru Varga. And I'm offering my Dandavat Pranams to all the Vaishnavas and all the Vaishnavis. And especially to our most exalted member of the Pancha Tattva. That is none other than Sri Srivas Thakur, who is the incarnation of Narada Muni in Sri Chaitanya Leela, and who is one of the most prominent and important personalities in all of Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Along with all of his eternal associates, Sri Chaitanya Mahaprabhu descended into this world. And they assisted him in his mission of tasting the highest Unnata Ujjvala Ras, Prem Ras of Srimati Radharani, and also distributing this to the Jivas. Prem Ras Niryas, Koriteyas Vadam, Prem Ras Niryas Koriteyas Vadam, that this purpose of Chaitanya Mahaprabhu's descent, his primary purpose to descend into this world, Krishna himself coming in the golden color of Srimati Radharani, and also accepting all of her bhavs, all of her moves. This mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu was primarily for his own purpose of satisfying three desires that he had. And that is a very broad subject. So, he also wanted to distribute Rag Marg Bhakti to the Jivas of this world. Rag Marg Bhakti Loke Korite Prachara. One technical thing. So maybe I translate it. I should be pausing. Yeah. Oh, okay. Okay. In the future I'll do that. Or I will pause and then you can. Okay, you can just catch up. Не, я могу, просто это будет мешать хорошо. Если только, если я только выйду, просто что мы можем сделать, мы можем так. Did you want to do simultaneous translation, or you want to do? For me, easier actually simultaneous. Yeah, but it will disturb you. I'm accustomed to that. I can do that. Okay, then we can try to do Mm-hmm. like this.
setting up our system of translating into Russian. So we're doing a test this way. So all of you, translate what did you say just before 2 minutes. okay, but how will you all hear it? You have to have phones, yes? You, saying, how will you hear it? I hear your English. Okay. I understand. Yeah, that's true. Okay. Are they hearing on the Zoom call what he's telling? They're hearing him He's hearing. on the Zoom call. All the devotees on the Zoom call. He's he can send message. Okay. Speak. So they can hear me and also they can hear the translation Yeah, on the Zoom call? on the Zoom call, but it might be some two voices not they will some like cacophonia, two voices. But so if you make pauses, so, Okay. I will speak and make pauses. yeah, it's for sure. It will do for sure. Okay. Если сможем, тогда сюда Нет, мы вас тогда слышали. Все-таки уже последний. So, I was explaining that Я рассказывал, что Krishna, Кришна, Supreme Personality of Godhead, Верховный Господь, he had three desires to у него fulfill. было три желания, которые он To experience and taste Srimati Radharani's exalted Unnata Ujjvala frame. это возвышенное строение Шримати Радхарани, он получил раз. And he wanted to also хотел give a sprinkle of this frame раздать for the jivas, премы живым because the существам. jivas cannot directly taste Srimati Radhika's Может frame. напрямую наслаждаться её Krishna can do it. а Кришна может. But the jivas
they can taste a sprinkle of that grain. Насладиться частичкой настроения Шримад Радхарани. So, Chaitanya Mahaprabhu has his mission in this world, what he wants to accomplish. And these are the two main categories. To himself experience Srimati Radhika's brain, and also to give this which has never been given before in this universe, never been given before the previous day of Brahma, previous kalpa. He wants to give the jivas this highest taste of Unnata Ujjvala Rasva Bhakti Shriyam. That means they are saying that it is not clear, so maybe one by one we should. okay. Do I need this mic then? Yeah. Still? No, when you are finished speaking in the Russian, then I will pause. Okay. Okay. This is our first attempt, so everyone has to be patient, including myself, to adjust everything. Who's that? Oh, Sundar Gopal, the other Russian Sundar Yeah, Gopal. from Krasnoyarsk. From Krasnoyarsk. Haribol. So, Navadvip Maharaj. Yeah. Okay. So, you know, our beloved Srila Gurudev, he gave so much nectar in his Harikatha regarding Srivas Thakur in the katha that is sent out regularly. And this katha today, which has been sent out on our Gmail, it has so much sweet discussion there about Hera Panchami festival. The Hera Panchami festival during the Ratha Yatra. So I wanted to tell something about that because Srivas Thakur in the Hera Panchami festival, he is glorifying Lakshmi Devi. Because why? Who is Srivas Thakur? Srivas Thakur is Narada. And Narada, in his manifestation as Narada Muni, continually traveling and preaching throughout the universes, he is always glorifying Lakshmi Narayan, but ultimately also he is always glorifying Radha and Krishna. So this festival, Hera Panchami festival, is, I think all of you are probably familiar with this festival, that on the 5th day after the Ratha Yatra has gone from the Jagannath temple to Gundicha, which is called Sundarachala. So actually Gundicha is Vrindavan, and the Jagannath Puri temple is Dwarka. And Krishna is living there, Lord Jagannath, he is living in the palace of his queens, Rukmini, Satyabhama, and all in Dwarka. So, the Hera Panchami festival is on the 5th day after Lord Jagannath has gone. And there are very many hidden and very many deep meanings about this 5th day. Oh, I forgot. Just making notes. No, that's okay. Okay. Now you go ahead. Харе Кришна, дорогие друзья. В общем, Пуджапад Бхактивинода Падманабха Свами Махарадж начинает с того, что
рассказывает о том, что вот Шривас Такур, его Шрила Гурудев, Шрила Бхактивинода Нараяна Госвами Махарадж обычно прославлял очень сильно, когда рассказывал про фестиваль Хирапанчами. То есть это фестиваль, который происходит во время Радха-ятры. И в этот день Гурудев рассказывал много харикатхи, и вот, ну, тоже различные рассылки на e-mail, они описывают кусочки диалога, читания Чаритамриты и самой катхи, собственно, Шрилы Гурудева. И Махарадж говорит, что я тоже хотел бы вот описать этот случай, когда, который происходит как раз во время Радха-ятры, когда Шривас Такур, да, он же является Нарада Муни, и Нарада Муни, он все время путешествует и прославляет Лакшми Нараяна, а также Шри Шри Радху Кришну. Вот. И получилось так, что когда Махапрабху со своими спутниками, в том числе со Шривасом Такуром, они были на Радха-ятре, то Шривас Такур, он начинает прославлять Лакшми. Он говорит, что она занимает более, что Лакшми Нараян занимает более возвышенное положение, чем Шри Радха Кришна. И начинается как бы такой шутливый спор. Вот. И Махарадж говорит, что это происходит следующим образом. Когда начинается Радха-ятра, и вот Джаганатх, храм Джаганатхи, который символизирует Двараку, где Кришна живет в роскоши, такой вайшварии, со своими царицами, и он хочет отправиться в Вриндаван. Сердце зовет его в Вриндаван, то есть в храм Гундича, который там находится тоже в Пури, там несколько километров. И Джаганатх отправляется туда. So actually this is a very in-depth, very deep study of all Rasa Tattva, this particular festival, Hera Panchami. But most devotees that were there at the Rathayatra festival, they don't fully understand the deep meaning, but our Gurudev, he is explaining. И на самом деле вот это вот происшествие, вообще сам фестиваль Радха-ятри и Хирапанчами, он имеет очень глубокое значение, философское значение с точки зрения раса татвы. Вот. Мало кто это понимает, но мы очень удачливы, что Шрила Гурудев открывает для нас все тонкости этой лилы. So, Gurudev is telling in his katha that this festival was organized by the king of Jagannath Puri, Maharaj Prataparudra, and he told to Kashi Mishra that I want this festival to be celebrated in such an amazing way that no one has ever seen before. I want that the chariot or the palanquin of Lakshmi Devi and all the clothing, everyone there, they will be decorated so beautifully. Therefore, you can go into my storehouse and take anything that you desire for this decoration. I want that Chaitanya Mahaprabhu will see this and he will become so pleased. И Гурудев рассказывает, что этот фестиваль, он организовывается, ну, в читании Лили его организовывает царь Пратапарудра. И он говорит Каши Мишре, он говорит, что я хочу сделать этот праздник незабываемым, я хочу сделать его очень красивым. И поэтому ты должен все сделать по высшему разряду, ты должен украсить все самым лучшим образом, чтобы это порадовало Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому царь Пратапарудра, он говорит Каши Мишре, отправляйся вот в мои сокровищницы, и ты можешь взять все, что угодно, чтобы подготовить этот фестиваль. So, Chaitanya Mahaprabhu, in the morning time, he went with all of his associates in front of the Jagannath temple. And he saw this festival of Lakshmi Devi, like a drama. Lakshmi Devi is being carried on palanquin, and there are dancers, there are singers, and there are royal soldiers and everything. And there's this grand procession. And now they go from the temple all the way to the Gundicha temple. And Mahaprabhu was watching this.
И Шримад Махапрабху, когда он утром приходит к храму Джаганатхи, он видит, что Лакшми Деви, она на паланкине, который сопровождают ее слуги, охрана, танцующие танцовщицы, и вся эта процессия, она движется от храма Джаганатхи к храму Гундича. So, as Mahaprabhu was watching this, he was smiling and he was relishing and tasting, like a drama, watching a drama. И Махапрабху, он видит это все и улыбается, он наслаждается, это как будто он театральную постановку смотрит. So Mahaprabhu told that I have never heard anything like this before. Lakshmi has come with her whole party like a commander-in-chief of an army, as if to attack an enemy. И Махапрабху говорит, что я такого раньше не видел и не слышал. Лакшми Деви, она как генерал со своим войском идет, чтобы атаковать храм Гундича. So Lakshmi Devi was directing all of her soldiers, all of the servants of Lakshmi, that they should beat the Jagannath's chariot with sticks. И Лакшми, она дает приказ всем своим слугам, всем своим воинам, говорит, вы должны вот, с помощью ваших палок просто избить колесницу Джаганатхи. So when Srivas Pandit was watching this, he began clapping, and he was very much excited. Oh, this is so good. He was very happy that the associates of Lakshmi, they were chastising the associates of Vrindavan. И когда Шривас Пандит увидел это, он очень сильно обрадовался, даже начал хлопать в ладоши. И его очень порадовала эта сцена, что слуги Лакшми Деви, они собираются наказать Враджаваси. Oh, so they were attacking, and like beating them, not actually beating them, but also taking them as prisoners. And then they forced all of them to come and bow before Lakshmi. И что происходит? Слуги Лакшми Деви, они как бы набрасываются и так вот как в шутку бьют, ну как театральная постановка. Они бьют спутников Джаганатхи и как бы их заставляют поклониться Лакшми Деви. So then Lakshmi was giving them a fine, you know, like you have to pay money, like this. You have done wrong, and she was giving fines to them. И Лакшми Деви, она тогда как будто штрафует их, типа вы провинились, поэтому вы должны заплатить контрибуцию. So first of all, we should know what is this showing? What is the mood that is being displayed in this drama? И вначале давайте попробуем разобраться, какое же настроение проявляется в этой драме. That Lakshmi Devi is very upset with her husband. Лакшми, она вообще на самом деле очень разгневалась на своего супруга Джаганатху. Why is she upset? Почему? Because her husband, Lord Jagannath, told that, oh, I am going now because I had a cold. I was sick for some time and I was locked inside. So now I'm going out to get fresh air and to see the forest like this. And he told to Lakshmi Devi, I will return. И она злится на Джаганатху, потому что ведь он, когда уходил, он сказал, я совсем ненадолго пойду, я вот после болезни, мне нужно прогуляться, мне нужно освежиться немного, мне нужно подышать свежим воздухом, посмотреть на красивые виды. Я быстренько пойду погуляю и скоро вернусь. And so, but now 5 days has passed, and Lakshmi is wondering, where is my husband? Но уже прошло 5 дней, и Лакшми Деви беспокоится, где же мой муж? He is not showing his affection to me. Он совсем не проявляет никаких знаков внимания ко мне. He is ignoring me. Просто игнорирует. Oh, now I will go and I will teach lesson. Но сейчас я отправлюсь и преподам всем урок. So she's very upset. Она очень разозлилась. Actually, this Lakshmi Devi is representing Krishna's queens like Rukmini, Satyabhama, and all.
in Dwarka. И на самом деле Лакшми Деви, она символизирует всех цариц Двараки, Лакшму, Рукмини, Сатьябауму и других. Now the question is, do the queens, do they know, does Lakshmi Devi know that her husband has gone to Vrindavan? Does she know that? That her husband has gone to Vrindavan? Yes or no? И возникает вопрос, а знает ли, откуда Лакшми знает, что ее муж отправился во Вриндаван? Да или нет? Да или нет? А? Как вы Да думаете? или нет? Лакшми знает? She knows that Krishna has gone, that Jagannath, her husband, has gone to Vrindavan? Yes or no? Huh? Come on, tell. Probably yes, maybe some spies, they report. No, she does not know that Krishna has gone, that Jagannath has gone to Vrindavan. She doesn't know that. She does not know that Gundicha is Vrindavan. И Махарадж спрашивает, ну, так Лакшми знает, что Джаганнат ушел во Вриндаван, да или нет? Ну, разные версии, да, нет, там. А Махарадж говорит, на самом деле она не знает даже, что Гундича это и есть Вриндаван. No, she does not know that her husband has gone to meet with the gopis and do so many pastimes in Vrindavan. She does not know that. Она не знает, что ее муж Джаганнат, он отправился в Вриндаван для того, чтобы являть лилы с гопи. Because Lakshmi cannot go to Vrindavan. Can Lakshmi go actually to Vrindavan? Потому что Лакшми, она же не может даже войти во Вриндаван. Она же не может войти во Вриндаван. Can she go? Разве может она войти? Can she enter into the Ras Leela Может ли and она, all of Krishna's pastimes in Vrindavan? может ли она на танец расу попасть или в другие лилы Вриндавана? No. Нет. She tried. Она пыталась. Belvan. В Белване. Gurudev says thousands of years. She's still there now, doing different types of tapasyas so that she can enter Ras Leela, but she cannot do. Гурудев говорит, она тысячи лет совершает аскезу в Белване, чтобы попасть на танец расу, но так и не удалось ей туда попасть. Why can she not do? Почему не удалось? Because she can never give up her relationship with her husband. Потому что она не может переступить через свои отношения с мужем. Who is her husband? Кто ее муж? Krishna. Кришна. But in the form of Lord Narayan. Но в форме Господа Нараяны. And even the queens of Dwarka, who know Krishna's form of Dwarkadish Krishna, they can never give up that relationship. They cannot become gopis. It is not possible. И даже, что уж говорить о Лакшми Деви, если даже такие близкие спутницы самого Кришны Дваракадиша, которые в Двараке, Сатьябама, Рукмини и другие царицы, они не могут вот как бы, да, вступить в эту паракия расу и прийти во Врадж. So, when Lakshmi Devi came there to the front of the Gundicha, and they were arresting all of the servants of Lord Jagannath, and they were beating them and all of this, then Lakshmi Devi thought, okay, now I have given my message to my husband, that he should come back very soon. И когда Лакшми со своей свитой она подошла к храму Гундича, и они начали бить и связывать слуг Господа Джаганатхи, то вот она как бы, хотела тем самым, чтобы Джаганатх вышел и извинился. Yes, but she did not enter into the Gundicha, into the forest. Но сама она так в Гундича и не зашла. Гундича это же Вриндаван, и она туда не зашла. So while this drama was being performed, then Srivas Thakur, he was very happy. И когда это вот все представление оно происходит, то Шривас Такур очень был рад. So Srivas Thakur is sitting next to Mahaprabhu, and Swarup Damodar Goswami is also sitting with Mahaprabhu. And then Srivas Thakur, he was smiling, and he looked at Swarup Damodar, and he said, "Oh, Swarup, please hear me. Just see how opulent my goddess of fortune is." И они, Махапрабху со своими спутниками, в том числе со Шривасом Такуром, со Сварупой Дамодарой, они находятся и смотрят на это все представление. И тогда радостный Шривас Такур говорит: вот, Сваруп Дамадара, посмотри, насколько могущественна моя госпожа Лакшми Деви. So why was Srivas Thakur telling this to Swarup Damodar?
Почему Шривас Такур говорит это Сварупе Дамодару? Because who is Swarup Damodar? Кто такой Сварупа Дамодар? Lalita Devi. Это Лалита Деви. So Swarup Damodar is a pure Brijavasi. То есть Сварупа Дамодар это чистый Враджаваси. And so now Srivas Thakur is saying, just look at my goddess of fortune, my Lakshmi. She is so much opulence. But your Vrindavan, what does your Vrindavan have? Only a few flowers, a few roots, like this, some cows. И тогда, No palaces are there. И тогда Шривас Такур, Тунарада Муни в Кришналиле, он говорит, вот, Сварупе Дамодару, кто является Лалитой, чистым Враджаваси, он говорит, вот посмотри, насколько могущественна моя госпожа Лакшми Деви, посмотри, насколько она роскошна, насколько сильна по сравнению с вашими там деревенскими вот этими обитателями. Only a few peacock feathers are there. Not any gold and diamonds and so much jewels. Нету там никаких украшений, просто никаких там бриллиантов, просто павлинье перья. There are no golden crowns there in Нет Vrindavan. золотых корон. Only there are flutes made of dry bamboo. Ну, флейты там, только флейты, которые из сухого бамбука. And Krishna, he only wears a pitambara and some flower garland. А во что одет Кришна? Просто питамбара и гирлянда из цветов лесных. There is nothing of very great value there. Собственно, ничего ценного. So, in this way, Srivas Thakur, he was instigating. He wanted that there would be this discussion to compare Lakshmi Devi and her opulence to Vrindavan and all the opulence, the real true opulence of Vrindavan. И таким образом, это все ведь часть лилы, в которой Шривас Такур, он играет роль такого как бы провокатора, который провоцирует сравнить богатство Вайкунтхи, Швари Вайкунтхи и красоту Враджа. So, the maidservants of the goddess of fortune in this drama, they said to all of Lord Jagannath's servants, they said to, oh, why did your Lord Jagannath abandon the great opulence of the goddess of fortune and just for some few leaves and fruits and flowers go to see the flower garden of Srimati Radharani? И тогда слуги Лакшми Деви, они обращаются к слугам Господа Джаганатхи и говорят, ну вот, посмотрите, ваш Джаганат, он же живет с Лакшми Деви в этой роскоши, вот у него все там очень хорошо, и почему он отправляется вот к вам в лес, чтобы вот насладиться какими-то лесными пейзажами и чем-то таким. So, when all the servants of Jagannath were forced to submit to the goddess of fortune, then the goddess of fortune also told to the servants, to her servants, now beat this chariot, beat with sticks. И когда уже все слуги Джаганатхи были повязаны, то Лакшми скомандовала, она сказала, а теперь побейте палками саму колесницу Джаганатхи. And then all of the servants of Jagannath, they submitted to the goddess of fortune with the folded hands. И все слуги Джаганатхи тогда, молитвенно сложив руки, они преклонились перед Лакшми Деви. And they told her, don't worry, we promise you, we are bringing Lord Jagannath the very next day. И они тогда говорят, о Лакшми Деви, мы обещаем, мы торжественно тебе клянемся, что мы Джаганатху на следующий день просто приведем к тебе обратно. So, now, Srivas Pandit, he was asking Swarup Damodar, do you know that all the gopas and the gopis in Vrindavan, they're very poor? И тогда Шривас Такур спрашивает Сварупа Дамодара, а ты знаешь, что все гопи во Вриндаване, они все бедные люди просто. Isn't that Biednikov or something, right? Бедные, yes. Yes, they're very poor. They only milk cows and they make butter and ghee. Ну, они просто там, что они живут сельской жизнью, вот делают там, доят коров, молоко,
получают ги из него делают. And they use all of this themselves. И сами потребляют это молоко и молочные So продукты. Vrindavan is not like Mathura and Dwarka. There are no palaces there. Поэтому Вриндаван это он не сравнится с Мадхурой и Дваракой, там дворцов нет. And the residents of Vrindavan, they have only bullock carts and some kunjas, forest groves. Ну, у них там во Врадже только повозки буйволиные, там кунжи, лес и все. But all the garlands there in Vrindavan, they're made of flowers. But the garlands in Dwarka are made of pearls, diamonds, and other jewels. И Шривас Курдаши говорит, ну вот и посмотрите, а гирлянды они себе в Раджавасе делают просто из лесных цветов. А вот гирлянды в Двараке, они из драгоценностей, из бриллиантов, из жемчужин. So why does Krishna go to Vrindavan? Зачем же Кришна идет во Вриндаван? Now Gurudev is telling. И Гурудев отвечает на этот вопрос. Krishna goes to Vrindavan because the natural love and affection there is not found in Dwarka or anywhere else. И Гурудев говорит, что Кришна отправляется во Вриндаван по одной простой причине, потому что любовь, которая там есть, то есть его там настолько сильно любят, как не любят нигде, ни в Мадхуре, ни в Двараке. In Dwarka, the love and affection, it is controlled by Aishwarya, rules and regulations. Потому что в Двараке эта любовь, она ограничивается правилами, предписаниями. Just like in the Vedic literature, there are so many rules and regulations. Так же, как вот в ведической культуре, там очень много правил, предписаний. So in Vrindavan, there is no control. There are no rules and regulations. А во Вриндаване нет никакого контроля, там нету правил, предписаний. Because the gopis, they serve Krishna in Parakiya mood. Потому что гопи служат Кришне в паракия бхаве, в настроении паракии. And this is possible only in Vrindavan, not in Mathura and Dwarka. И это возможно только во Вриндаване, ни в Мадхуре, ни в Двараке. So then, Sarup Damodar, he responded to Srivas Thakur. И тогда Сварупа Дамодара, он отвечает Шривасу Такуру. He said, "My dear Srivas, please hear me with attention. Говорит, о, дорогой Шривас, послушай, пожалуйста, меня внимательно. You have forgotten the transcendental opulence of Vrindavan. Ты не берешь в расчет, не обращаешь внимания на трансцендентное богатство Вриндавана. The natural opulence of Vrindavan is just like an ocean, but the opulence of Dwarka and Vaikuntha is not even to be compared to a drop from that ocean. И Сварупа Дамодара говорит, что на самом деле вот это вот духовное богатство, достояние Враджа подобно океану, а богатство Двараки и Мадхуры это всего лишь капелька. One single flower from Vrindavan can give millions of diamonds and other opulences. Потому что один маленький цветочек Вриндавана может дать миллион, может быть, безграничное число всяких изумрудов, бриллиантов Двараки. But Krishna's associates there in Vrindavan, they don't want that. Но спутники Кришны во Вриндаване, им это не нужно. They are making garlands for decoration. Им не нужны эти бриллианты, этот жемчуг и так далее, потому что они используют цветы просто, чтобы сделать красивую гирлянду из лесных цветов. And their ankle bells that they are wearing, oh, they are made of chintamani, like touchstones, desire stones. А ножные колокольчики, украшения, которые они носят, они созданы из чинтамани, из камня, который может выполнить любое желание. But they have no need for that. И они этим не пользуются, им это не нужно. They only use them when they are dancing. Они просто используют это как украшение, чтобы в танце было на них. So now Gurudev is giving an example so that we can understand the difference between love and money, wealth. И Гурудев, он приводит пример, чтобы мы поняли, в чем разница между любовью и деньгами. So he says, suppose that you are very, very wealthy. You have millions and millions of dollars. But in your life, you're not getting any love and affection. И Шрила Гурудев говорит, вот представьте, что
у вас миллионы, там, огромное богатство, но нет любви, абсолютно нет любви. And then, suppose, on the other hand, someone else has no wealth, but there is so much love and affection. И с другой стороны, другой человек, у которого почти ничего нет, но у него очень много любви. Where would you want to be? Где вы хотите быть, с кем вы хотите быть? So you would want to be where there is love and affection. Конечно, вы захотите быть там, где есть любовь. As long as love and affection is there, there is no loss of being poor and not having material opulence. Потому что если есть любовь, то богатство, все это отходит на второй план. So similarly, in Vrindavan, there is so much love and affection. Таким образом, и во Вриндаване там такая огромная любовь. It is the place of the most elevated love and affection. Это на самом деле место, обитель самой высочайшей любви. So Krishna, he is supreme personality of Godhead. Итак, ведь Кришна – это Верховный Господь. He is the taster of all rasa. Он наслаждается всей расой. And he wants to taste love and affection. И он также хочет наслаждаться любовью. He wants to taste the supreme topmost love and affection. Не просто любовью, а самой высшей любовью. He is not at all satisfied with anything less. И ему он не разменяет это ни на что меньшее. Second class love. Что-то второстепенное, любовь второстепенная. So Swarup Damodar was explaining this as Mahaprabhu was also listening. И это Сварупа Дамодара объясняет Шриваса Такура, а Махапрабху слушает. And then Mahaprabhu said, more, speak more, I want to hear more. И тогда Махапрабху говорит, давай еще расскажи, я хочу это слышать. So Gurudev is saying that the topics that they would now discuss in this Hera Panchami festival, they are actually the topmost topics that Rupa Goswami is explaining in his book, Ujjvala Nilamani and so forth. И Шрила Гурудев говорит, вот этот вот диалог между Сварупой Дамодарой и Шриваса Такуром на Хера Панчами, это самый на самом деле высший философский диалог, который Шрила Рупа Госвами объясняет, тонкости которого объясняет Рупа Госвами в Уджвала Ниламани. So in that discussion, which we're not going to go into very great depth, of course, that will take a long time to discuss all of the different shlokas and verses. But in that topic, Mahaprabhu wants to hear from Swarup Damodar all about the different types of love and affection that are there in Vrindavan. И, конечно, мы не будем очень подробно сравнивать любовь во Врадже и любовь в Двараке. И просто Махарадж говорит, что мы ограничимся тем, что почему Махапрабху он с удовольствием хочет послушать этот диалог. Потому что в этом диалоге Сварупа Дамодара он описывает все вот эти вот оттенки любви, которые проявляют в Раджавасе по отношению к Кришне. So Mahaprabhu was questioning, and Swarup Damodar was answering with many shlokas. И Махапрабху спрашивает, а Сварупа Дамодара отвечает, приводит много-много шлок. Then Gurudev says, and they were all describing various moods in the levels of praying. И Гурудев говорит, что вот в этом разговоре проявляется описание очень много настроений в Раджа Премы. And the different types of lovers and beloveds. И также описаны различные герои и героини. So many different terms. Различные много терминов. Madhya, Pragalba, Dhira, Adhira, Mugdha, and so on, like this. Вот Махарадж перечисляет. So now Gurudev is telling us, this is Gurudev's message to us. И теперь Гурудев говорит нам, это его как послание к нам. Try to be at least in Madhyam Adhikar. Постарайтесь стать Мадьяма Адхикари, получить квалификацию Мадьяма Адхикари.
And then try to understand these topics. И только после этого попытайтесь понять эти темы. This is the aim and the object of everyone who is in the line of Chaitanya Mahaprabhu. И на самом деле это цель каждого, кто находится в линии Шри Чайтаньи Махапрабху. So this, when we were traveling with Srila Gurudev, and these topics would come up, Gurudev would mention that this Hera Panchami festival and this discussion, these topics, this katha, is superior even to the description of the Jagannath Rath Yatra festival. И когда вот мы путешествовали со Шрилой Гурудевой, он говорил, что вот этот диалог на Херапанчами, он на самом деле по значимости, по своей глубине, он превосходит сам фестиваль Радха-ятры. So Gurudev is saying that for devotees who are advanced devotees, and they understand all these tattvas, this Hera Panchami festival is superior even to the Jagannath Rath Yatra festival. И Гурудев снова подчеркивал, что для преданных, которые обладают уже возвышенным сознанием, для них вот этот диалог на Херапанчами, он важнее, чем, собственно, вся Радха-ятра. So such devotees, advanced devotees, they know why Chaitanya Mahaprabhu descended to this world. Потому что эти возвышенные преданные, они понимают, почему Махапрабху приходит в этот мир. Now Gurudev says, if you are not reading and you are not hearing 10th canto of Srimad Bhagavatam, you can never know why Krishna came as Mahaprabhu. И Шрила Гурудева говорит, что если вы не читали, не слышали 10-ю песню Шримад Бхагаватам, то вы не сможете понять, почему Махапрабху приходит в этот мир. And you will be cheated. И вы будете обмануты. What did Gurudev just say? Что Гурудев сказал? Что? Если вы не читаете 10-ю главу, то вас обманут. Yes. You will be cheated. Да, вы будете обмануты. And you will not know the reason why Krishna came as Mahaprabhu if you don't study 10th canto of Srimad Bhagavatam. И вы не сможете понять причины, почему Махапрабху приходит в этот мир, если вы не изучили 10-ю песню. So Gurudev is saying, try to hear Srimad Bhagavatam from elevated Vaishnavas. Поэтому Гурудев говорит, постарайтесь слушать Бхагаватам от возвышенного Вайшнава. And don't listen to anyone who says, oh, you should not read 10th canto of Srimad Bhagavatam. И никого не слушайте, кто говорит, типа не надо слушать 10-ю песню Бхагавата. So while Gurudev was preaching in the West, this came up, this topic. И это вот эта тема Херапанчами, она всплыла, когда Гурудев путешествовал на Западе. And Gurudev heard that certain Vaishnavas who were accepted as advanced Vaishnavas, they were telling, don't read 10th canto of Srimad Bhagavatam. И некоторые преданные, которых считали возвышенными вайшнавами, они говорили, не нужно читать 10-ю песню Бхагавата. So now Gurudev is explaining that if someone is saying that don't read the 10th canto of Srimad Bhagavatam, there are 3 different reasons why they may be saying that. И тогда Гурудев говорил, что если кто-то вам говорит не читать 10-ю песню Бхагаватам, то для этого есть 3 причины. So the first reason is that he has no knowledge. И, во-первых, у него нет знаний у самого, кто так говорит. That's the first reason. So the second reason is that someone is following the order of the very good devotees who know everything, the very excellent Vaishnavas who know everything. They're following their order. И второе, это человек просто следует указанию очень возвышенного преданного, который на самом деле все знает. And what is that order? И что это за указание? That you should begin Bhagavatam study from the first canto. Then you should proceed gradually to the 9th canto. И это наставление возвышенного преданного не то, что не читай 10-ю, а наоборот,
читай 10-ю, но начни с первой, прочитай первых 9 песен и доберись тогда только до 10-й. And then you can come to the 10th canto. Только тогда ты можешь прийти к 10-й This is the песне. second reason Это вторая причина. why someone may say, don't read 10th canto. Почему кто-то может говорить, не читай 10-ю песню? Now, I just want to make a comment here Я хотел прокомментировать. that in our case, В нашем in случае, the beginning of the preaching of Mahaprabhu's movement in the Western countries, это вот, в нашем случае, когда проповедь движения Махапрабху на Западе, в западных странах, so Srila Prabhupada came to the West Шрила Прабхупад приехал на and Запад, he had the first canto of Srimad Bhagavatam. у него была первая песня Бхагаватам, There was no other cantos available. а других не было. But obviously Prabhupada wanted to translate the entire Srimad Bhagavatam. Но очевидно, что Прабхупад планировал перевести весь Шримад Бхагават. But first he had to start the preaching mission. Но ему надо же начать с чего-то начать эту миссию. So he personally had to preach because all the other books were not there. И поэтому ему как бы пришлось лично начать, потому что еще книг не было. He did not have all the pastimes of Krishna available for the devotees to read. У него не было лил Кришны, чтобы преданные могли читать. So after 2-3 years, what did Srila Prabhupada do? И через 2-3 года что Прабхупада сделал? He translated the entire 10th canto of Srimad Bhagavatam in a summary form, which is called Krishna book. И тогда Прабхупада, он переводит 10-ю песню Бхагаватам и выпускает книжку, которая называется Кришна. You have that in Russian language. На русском она ведь тоже Krishna, доступна. the Supreme Personality of Godhead, is the title. Она называется Кришна, Верховный Господь. So, the entire 10th canto is there. Там, по сути, вся 10-я песня. Srila Prabhupada also told that this should be distributed publicly И, by the millions of copies. и Шрила Прабхупада сказал, что, то есть, еще не переведена весь Бхагаватам, Прабхупада переводит 10-ю песню и говорит, вот ее надо распространить среди всех, как можно шире. Why did he say that? Почему он так поступает? So that all conditioned souls will have the opportunity to hear about Krishna. Чтобы все имели возможность услышать о Кришне. Who is Krishna? Кто такой Кришна? And he wrote the book in such a way that it was very safe to read it, even for somebody that had not even read first canto. И он таким образом ее написал, что ее может читать любой новичок, даже тот, который вообще не читал Бхагават. But yet, it's necessary to go from the first canto step by step all the way before reading the 10th canto. Но, тем не менее, чтобы приступить к самой 10-й песне, нужно прочитать первых 9. So Gurudev is giving this as an example that if someone is giving an instruction, no, don't read 10th canto. That means the second reason could be that they are preaching properly under the guidance of great Vaishnavas, and they're telling that first you should read the first 9 cantos, then you read the 10th canto. И таким образом, это вторая причина, почему вам могут сказать, что не читай 10-ю песню. Это значит, что сначала почитай первых 9. Yes. And then there's the third reason И третья, why someone may say, don't read 10th canto. и третья причина, почему кто-то может сказать, не читай 10-ю песню. And then Gurudev gives an example. Гурудев приводит пример. That suppose I have something in my hand, Вот, например, у меня что-то в руке, but it's closed. My fist is closed. но как You бы cannot see it. вы не видите, вот оно в кулаке находится. So, and then the person may say, what is in my hand? И кто-то может спросить, а что у тебя там такое? Can you tell me what is in my hand? Или нет, человек вот, он что-то спрятал в руке и говорит, можешь угадать, что у меня там? And then if somebody else hears this, well, they may become very curious to know, what does he have in his hand? Кто-то услышал и заинтересовался, что же у него там в руке. So similarly, if anyone says, don't read 10th canto of Srimad Bhagavatam, then actually a real aspiring devotee, a true devotee, he will become very curious. What is there in the 10th canto of Srimad Bhagavatam? И таким образом, чтобы заинтересовать преданного, человек может сказать, не читай Бхагаватам. И настоящий преданный, он как бы по-настоящему заинтересуется, что же там такое сокровенное. He wants to know. Он захочет узнать.
So then Gurudev said that when he was in his previous village life, when he was growing up, there was a devotee in that village who used to bathe in the Ganga every day. И Гурудев рассказывал, что вот когда он еще жил у себя в деревне, там был один преданный, который каждый день совершал моление в Ганге. So if someone would say to that devotee, Ram, Ram, then he would appear to get very angry and he would hold his stick as if he wanted to beat that person. Если ему кто-то говорил «Рам, Рам», то он очень злился и палку хватал, чтобы побить этого человека. And then all the young boys of all the nearby villages used to come to him and they would say, Ram, Ram. И тогда все мальчики прибегали, дразнили его, говорили «Рам, Рам». And he used to run after them. А он бегал за ними потом. Why did he do this? Почему он это делал? Just to enthuse them so that they would say Ram, Ram. Просто чтобы он провоцировал их, чтобы они It was like a game. еще больше говорили «Рама, Рама». Потому что... So, similarly, if anyone tells you not to read Srimad Bhagavatam, you should be curious to know what is inside. There must be some jewels there. Поэтому, если третья причина, если вам говорят «не читай Бхагаватам», это чтобы только заинтересовать вас, чтобы вы захотели узнать, какие же сокровища находятся в этой песне. So Gurudev is saying, if you do not read the 10th canto, then you will never be able to understand the aim and the object of your life. Но факт в том, что Гурудев говорил, что если вы не читали 10-ю песнь Бхагаватам, то вы не сможете понять смысл вашей человеческой жизни. Gurudev says, for example, if you hear about Mother Yashoda, then what could happen? Oh, some kind of greed for this motherly love may arise in you. Потому что в 10-й песне описаны лилы Господа. Если, например, вы услышите о том, как мама Ишода заботится о Кришне, то у вас возникнет желание также заботиться о Кришне. And you may think, how Mother Yashoda loves Krishna so much. И вы можете подумать, как эта мама Ишода, она так сильно любит Кришну. And you will hear how she bound Krishna with her love and affection. И вы захотите еще больше слушать, как мама Ишода связывает Кришну своей любовью. If you hear about how Krishna plays with his cowherd friends, the Sakas, А если вы послушаете, как Кришна играет со своими друзьями, пастушками, then some kind of mood, a greed to taste this friendship, this Sakya Ras may arise in you. то, возможно, в вашем сердце появится вот это желание насладиться сакья расой, дружеской расой. When you hear how they play with Krishna, Когда вы просто слушаете, как пастушки играют с Кришной, when you hear how Krishna is their very life and soul, когда вы услышите, что Кришна для них это их жизнь и душа, they cannot even remain alive without Krishna. они даже просто жизнь поддерживать не могут без Кришны, просто жить They не will могут. die. Они просто умирают. If they don't play with Krishna, they cannot even stay alive. Просто если у них забрать возможность играть с Кришной, они не смогут жить. And when they're playing, sometimes Krishna is hiding and they're looking for him. Where is Krishna? Where is Krishna? Иногда Кришна прячется, и они бегают и ищут его. So some mood may come into you if you hear about this. И какое-то настроение сакья расы, желание тоже испытать, приходит в ваше And сердце. then if you hear about the most elevated topic in Srimad Bhagavatam, the service of the gopis to Krishna, И если вы слушаете еще более возвышенную тему о том, как гопи служат Кришне, and especially what is told in Gopi Gita, Venu Gita, Brahmara Gita, and all other such chapters. и особенно, что говорится в Гопи-гите, Вену-гите, в этих главах, Brahmara Gita. Брамара-гита, So then you may develop greed for this service. то, возможно, у вас появится страстное желание развить это настроение. So this is the aim and the objective of all the most exalted pure devotees. И на самом деле именно это желание развить настроение в Раджавасе – это цель всех возвышенных преданных. And without reading and understanding Srimad Bhagavatam, it is not possible to develop this greed. А без того, чтобы не прочесть 9-ю песнь, то как можно развить это настроение? So,
if you are reading from the first canto all the way to the 10th canto, then what will take place? Если вы читаете с первой песни, всех 9 песен до 10, то что происходит? This will create a platform for reading the 10th canto. У вас создастся платформа, чтобы прочитать потом 10-ю песню. This will remove your unwanted desires. Это уберет ваши ненужные материальные желания. This will purify all your offenses. И это очистит все ваши оскорбления. All of your worldly attachments and requirements. Все ваши материальные желания и потребности. Then after that, you should read 10th canto. И после этого вы должны читать 10-ю песню. And then you should make a decision. You should decide how to attain the goal of life. И тогда вы должны будете поставить перед собой, по-настоящему поставить перед собой цель. And then you should read the 11th canto. И тогда уже, то есть вот после прочтения 10-й у вас появится вот эта цель, и тогда вы должны читать 11-й. So now Gurudev is saying, there is an even easier process. И Гурудев говорит, на самом деле есть даже более простой процесс. What is that? Какой? To follow the essence of the Srimad Bhagavatam. Следовать квинтэссенции всего Бхагавата. What is that? А что это? The essence of the Srimad Bhagavatam. В чем суть Бхагавата? Shri Chaitanya Charitamrita. Это Шри Чайтанья Чаритамрита. That is the essence. Это квинтэссенция Бхагавата. You will have to read Chaitanya Charitamrita. И вам нужно будет тогда почитать Чайтанья Чаритамриту. You will have to read the books of Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, all. Вам нужно будет прочитать книги наших Госвами, Рупы, Санатаны, Дживы Госвами, Raghunath Das, Krishnadas Kaviraj, Рагунатха Даса Госвами, Кришнадаса Кавирадж, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur, Наротам Дас Такура, Вишванат and Чакаритакура, Srila Bhaktivinoda Thakur. Бхактивинода Такура. And amongst these, in particular, Narottam Das Thakur and Bhaktivinoda Thakur. И особенно надо будет обратить внимание на книги Наротам Дас Такура и Бхактивинода Такура, Because they have explained the essence of Chaitanya Charitamrita in language that can easily be understood. Почему? Потому что они объясняют суть читания Чаритамриты на простом языке, который легко понять. If you want to be a pure and high-class devotee, you must know all these truths presented in their literature. Поэтому, если вы хотите стать чистым преданным, то нужно знать всю эту сиддханту, которая находится в работах наших Госвами. So now, after telling this, Gurudev says, we are again returning to our subject, Hera Panchami. И дальше Шрила Гурудев говорит, а теперь мы возвращаемся к нашей теме Хера Панчами. So this topic, what Gurudev just told, and explaining how we should proceed in our advancement in our spiritual life. И на самом деле это тема о том, как мы можем постепенно прогрессировать в нашей духовной жизни. Later on, in this same katha here, we don't have time to read all of it, but Gurudev is telling that I have not come to the West to preach Vaidhi Bhakti. И дальше вот в этой катхе Шрилы Гурудева мы, конечно, мы не успеваем все подробно прямо из этой катхи взять, но вот самые концептуальные вещи Гурудев, он говорит, что объясняет, почему я приехал на Запад. So many have come and they have already done that, and they are doing that. Он говорит, что очень многие приезжают на Запад, и приезжают на Запад. But I have come to give the essence of all of what Sri Chaitanya Mahaprabhu and all of his line are giving. Но я приехал, чтобы дать именно самую суть того, что приносит Шри Чайтанья Махапрабху, и что наша линия Гаудия Вайшнавов приносит в этот мир. So therefore you must understand why Chaitanya Mahaprabhu came into this world. What is his mission? А для этого Шрила Гурудев говорит, нужно понять, почему Шри Чайтанья Махапрабху приходит в этот мир, в чем же его миссия. What did he come to give to the jivas? Что принес он такого сокровенного для джив? And what is the process to receive it? И каков процесс, чтобы это получить? This is essential to understand. Это очень важно понять. You have to know what you will have to do
in order to become eligible to receive this. И нужно попытаться понять, что нужно делать для того, чтобы обрести квалификацию, обрести дар Махапрабху. So in this way, Gurudev is explaining about Lord Jagannath that when he departed during the Rath Yatra festival, when he departed from the Jagannath temple, which is Dwarka, he did not go alone. He was accompanied by who? Baladev and Subhadra, because they're his sister and brother. И Гурудев говорит, что вот когда Джаганатха, он отправляется из храма Джаганатхи в Гундича, он же не один ездит, он едет со своей сестрой Субадрой и с братом Баладевой. So then why did Lakshmi become very upset? Почему же Лакшми тогда приревновала и очень расстроилась? Because Jagannath had become neglectful of her. Ее затронуло то, что Джаганат как бы пренебрегает. То есть он как бы едет с другими, с собой взял всех, кроме нее. So, Gurudev is saying that you should understand what is the real significance of these three places, Jagannath Puri, Vrindavan and Kurukshetra. И Гурудев говорит, что нужно понять, в чем значимость Джаганатхапури, Курукшетры и Вриндавана. So, first of all, you should understand what is the significance of Jagannath Puri. Вначале давайте попытаемся понять, в чем значимость Джаганатхапури. So, in Jagannath Puri, Krishna is actually the son of Vasudeva and Devaki there. На самом деле в Джаганатхапуре Кришна это сын Деваки и Васудевы. Flute in his hand, he does not wear a peacock feather. И в Джаганатхапуре у Кришны нету ни павлиньего пера, ни флейты. He cannot tell to Nanda Baba, oh father, or he cannot tell to Yashoda, Yashoda Maya, my mother. Сатьябами, Рукмини, что я на самом деле гопи люблю больше, чем вас. So Jagannath Puri is Dwarka. Так, Джаганатхапури это Дварака. And all of the Yadavas, the whole Yadu dynasty is there. И все Ядовы, вся династия Ядовых. Деви это Рукмини. Like Lakshmi Devi is also there. So all of the queens, this Vimala Devi is representing all of Krishna's queens in Dwarka. То есть вот Вимала Деви, она... But then Gurudev is saying, but all of these are there. The Yadu dynasty, the queens, everyone is there in Dwarka, but there are no gopis in the Jagannath temple or in Jagannath Puri. No gopis. И так как Джаганатхапури, это вот, храм Джаганатхи, это Дварака, то там нет Шетру из Двараки. And therefore, it is part of Krishna's Dwarka Leela to go to Kurukshetra. Таким образом, это часть его лилы в его Двараке. Курукшетра это часть лилы Двараки. But there is a speciality there Но все in же, Kurukshetra that is not there in Dwarka. все же там есть особенность на Курукшетре, такая особенность, которой нет в Двараке. What is that? Что это? All the gopis, Radha, Lalita, Vishaka, most of the other Brijbasis, they went there to meet with Krishna. Особенность в том, что Нанда Баба, Ишода Майя, друзья Кришны, гопи, они все приходят на Курукшетру, чтобы встретиться с Кришной. But still there is immense opulence. They freely play with him. Но и там на Курукшетре, там невозможно таких простых отношений, а во Вриндаване там гопи, они свободно играют с Кришной. So Lakshmi Devi is thinking, there is so much opulence here. Why should Dwarkadish Krishna go to any impoverished place? Impoverished means poor, where there's no opulence. Why should he go? И поэтому Шивастакур, он говорит, ну почему же Кришна, вот почему он из такого богатства и роскоши отправляется в такую простоту вот, во Врадж? But Krishna never told to Lakshmi, Krishna never told her, I am going to Vrindavan. Не сказал Лакшми, не говорил, что я отправляюсь во Вриндаван. Did Krishna tell Lakshmi?
Разве Кришна сказал Лакшми, что я пойду в I'm going Вриндаван? to Vrindavan? Он сказал, я пойду в Вриндаван? No. Нет. Krishna cheated her. Кришна ее обманул. Krishna never told her that fresh air and feel rejuvenated. Просто отправиться в лес, подышать свежим воздухом. So he played a trick so that Lakshmi would not think that he was going to run off to Vrindavan. Просто он как бы ее ввел в заблуждение, чтобы она за ним не побежала во Вриндаван. So to cheat her, he took along his brother Baladev Prabhu and his sister Subhadra. Ну и как прикрытие он берет с собой своего брата Баладеву и сестру Субхадру. He was cheating her. Но цель как бы обмануть Лакшми. Because if he went by himself, it would be a big problem. Потому что если бы он просто в одиночку поехал, то это было бы подозрительно и привело к большой проблеме. So Krishna was thinking, oh, Yashoda Maya knows Baladev and Subhadra, and Rohini also knows them. So then I will leave them with Yashoda Maya. И Кришна думал, ну хорошо, вот, если я с собой возьму с Баладевой и Субхадру, то это мне не будет помехой, потому что они знают Баладева и Субхадру, просто я их оставлю между собой общаться, а сам займусь своими делами. And then very secretly I will go to Radhakund, Shamakund, Giriraj Govardhan. А сам я втайне отправлюсь на Радакунду, Шьямакунду, Гирирадж Where all Говардхан, the beautiful kunjas, мама Рахини, и буду счастлив. and I will go and play, and no one will know. А я пойду поиграю с Гопи, и никто об этом не узнает. So he did not tell anyone where he was going, and he ran at once to Vrindavan. И так вот он никому не сказал о своем истинном мотиве и помчался во Вриндаван, Which is Sundarachala. которое есть Сундарачала. So Mahaprabhu's mood has revealed that the Gundicha Mandir is Sundarachala, that is Vrindavan. Таким образом, Махапрабху проявляет через свое настроение, что храм Гундича или Сундарачала – это есть Вриндаван. But before Mahaprabhu appeared, no one knew this. Но до того, как Махапрабху When they пришел, would have the big Ratha Yatra Jagannath festival every single year, Gurudev is quoting a shloka now from the Chaitanya Charitamrita. и теперь Гурдев цитирует шлоку из читания Чаритамриты. And this shloka is telling that there is a difference between the Krishna who is in the Dwarka and the Krishna who is in Vrindavan. И в этой шлоке подчеркивается разница между Кришной в Двараке и Кришной в Вриндаване. Krishnonyo yadusambuto yakpurna sostya takpara Vrindavana parityaja sakvachit naiva gachati. So this means that the Krishna who is known as the Yadu Kumara, he is Vasudev Krishna. И здесь говорится, что Яду Кумара – это на самом деле Васудев Кришна. He is different than the Krishna who is the son of Nanda Maharaj. И это не тот Кришна, который является сыном Нанды Махараджа. This Yadu Kumara Krishna, he manifests his pastimes, he leaves Vrindavan. Never. Но Кришна, сын Нанды Махараджа, он никогда не покидает Вриндаван, никогда. Vrindavana prityaja padamekam nagachati. This means Krishna never even goes out of Vrindavan one single step. Ни на вот это вот Махарадж процитировал шлоку, который говорится, что Кришна ни на шаг не покидает Вриндаван. Why? Почему? Why does Krishna never leave Vrindavan? Почему же Кришна никогда не уходит из Вриндавана? Because of Radhika, Krishna never leaves Vrindavan. Это из-за Шримати Радхарани. He stays there only for her. Только из-за нее он остается там. And both of them do not go anywhere else. И оба они никуда не уходят из Вриндавана. Did you all know that? Кто отправляется на Курукшетру? Сам Йогини Радхика. Сам Йогини Радхика. Okay. You are educated by Gurudev. Ну, говорят, Махарадж говорит, да, вы вас научил Шрила Гурудев. Yes. So, who went to Kurukshetra? Radhika will never go there. Итак, кто же на Курукшетре? Радхика никогда не пойдет туда. But
it was. Она всегда находится на Радха-кунде, Шьяма-кунде во So Вриндаване. if Radha and Krishna are always together in Vrindavan, then why does Radhika feel so much separation from Krishna? Но возникает тогда вопрос, если Шримати Радхарани и Кришна всегда во Вриндаване, испытывает разлуку по Кришне, You have to ask this question. вы должны задать этот вопрос. Radha and Krishna are always together in Vrindavan. They never leave Vrindavan. Рада и Кришна всегда во Вриндаване, никогда не уходят оттуда. So then why does Radhika feel so much separation from Krishna? Почему же Радхарани страдает? That even when she sees a tamal tree, she thinks, oh Krishna, you are here. Иногда она настолько погружается в это настроение разлуки, что, видя дерево Тамал, она зовет: «О Кришна, это ты». And she's in Vrindavan, there is the Rasalila, there is Prem Sarovara, and Radha and Krishna are feeling so much great ecstasy when they meet together there. Во Вриндаване там Раса-лила, там Шримати Радхарани, там Прем. Were spoken by Uddhava. So who was Uddhava telling these prayers to? И вот эта молитва возносит Уддава. Ну, кому она обращена? Это Виогини Радика. Yes. In Nandagaon, Radhika is Viyogini Radhika. Да, в Нандагаоне Радхика, страдающая Виогини Радхика, она как раз испытывает разлуку в Нандагаоне. And she appears as Samyogini in Kurukshetra. И также она проявляется как сам Йогини Радхика на Курукшетре. Festival. Вот когда And how ecstasies he's experiencing for hours and hours and hours. Who? Viyogini? Сам Йогини. No. Самьогини Радха. Samyogini Radha. He's experiencing her moods. Радхика, она никогда не покидает Вриндаван, никогда не уходит. Even if Krishna is there, weeping bitterly for her, she will never go there. Даже если Кришна, Мадхура или Дварики все равно не отправится ни в Мадхуру, ни в Двараку. And also, Viyogini Radhika Чтобы пойти на Курукшетру, это может сделать только сам Йогини Радхика. So at the Rath Yatra festival, Mahaprabhu is absorbed in the mood of Samyogini Radha. Поэтому на фестивале Джаганатхи Радхаятры Махапрабху испытывает настроение сам Йогини Радхи. And he is pulling Krishna on the chariot from the Jagannath temple, that means Dwarkapuri, to Vrindavan. И он забирает, он тащит Кришну из Джаганатхапури, то есть из Двараки, в Гундичи, во Вриндаван. So then Gurudev says, what more can I say than this? И Гурудев тогда говорит, что еще я могу сказать, кроме этого? No one can say anything more. И говорит, никто на самом деле большего значения Радхаятры не может сказать. So in that way, Gurudev continues to complete this discussion of the festival of Lakshmi Devi, Hera Panchami. И таким образом Гурудев заканчивает описание фестиваля Лакшми Деви, который называется Хера Панчами. So, why did Krishna not take Lakshmi Devi to Vrindavan? Why did Krishna not take her there? Почему Кришна не взял Лакшми Деви во Вриндаван? Because she was not qualified. Потому что она не квалифицирована. She could not go. Она не может попасть. Even Satyabhama and Rukmini, they're not qualified to go to Vrindavan. Даже Сатьябама и Рукмини не могут попасть. And that is why they never went. Поэтому их там никогда нет. So we can ask question, well, what harm would there be if Radhika and all the gopis went to Dwarka? What harm would there be? И возникает так другой вопрос, а почему бы, вот если, допустим, Шримати Радхарани пришла в Двараку, And all the gopis. и другие гопи, да, пришли в Yeah, Двараку. they all go to Dwarka. What harm is there? В чем тут как бы проблема? And Gurudev says there would be so much harm. А Гурдев говорит, это бы очень сильно повредило. They would not be satisfied there. Они бы там не были довольны. They would see Rukmini and Satyabhama and all of Krishna's queens, they would see with him. Они бы увидели Кришну, Сатьябамой, Рукмини и другими. And he would not be able to leave their company.
И Кришна бы не смог уйти из их общества. Then sometimes Krishna's sons would come and sit on his lap. А иногда дети Кришны, например, сын Кришны, он бы пришел и садился, And Srimati Radhika would not be able to do anything about it. сын Кришны бы садился ему на колени, и Радха. How can Lakshmi go to Vrindavan? И если Радхика никогда не приходит туда, как Лакшми может прийти во Вриндаван? Yeah, so if Radhika cannot go to Dwarka, but then how can Радхика не может пойти в Двараку, то как Лакшми может прийти во Враджу? No, she cannot go. Она не может тоже прийти. After she performed all those austerities in the Bailvan, right, for thousands and thousands of years, then Krishna came and asked Lakshmi, why are you doing this? И вот Лакшми она совершила. You will have to take birth in the womb of a gopi in Vrindavan. Потому что попасть в танец раз, тебе нужно вот после этого рождения родиться из чрева гопи во And Вриндаване. then you'll have to marry a gopa. Тебе нужно выйти замуж. Associate with Nityasiddha gopis. Тебе нужно общаться с вечными спутниками гопи. And only then can you join the Ras Leela. Только после этого ты можешь прийти на When танец you раз. are sufficiently purified. Когда ты полностью очистишься. So here Gurudev is saying even a gopi, Раз. none of the gopis in the Ras Leela have any children. Нет детей. And they have nothing to do with their husbands. И никаких отношений, по сути, с своими мужьями у них нет. So then Krishna said to Lakshmi, so how can you go? И когда Кришна спрашивает Лакшми, да как ты можешь туда попасть? You will have to give up your Brahmani body and your chastity to Narayan. Eat your Gopa husband and you will have to absorb yourself in Parakya Bhav. Тебе придется обмануть своего мужа, гопу, пастуха, и погрузиться в настроение And параки. then in the form of a gopi you can join the Ras Leela. И только тогда, вот, когда ты в такой форме гопи, сможешь прийти на танец раз. So then Lakshmi objected Лакшми, она как протестует. and she told Krishna, Она сказала Кришне, how can I give up my husband Narayan? вот как я могу оставить моего мужа I на cannot рай? give him up. Я не могу оставить на I рай. cannot give up my chastity. Я не могу оставить свое I cannot благочестие. marry a Я не Gopa. могу жениться на гопе. So then Krishna said, then wait and wait. Тогда- Now Gurudev gives a very important instruction for us. И здесь Гурудев дает очень важное наставление нам. You may want this gopi prema, Возможно, вы захотите эту гопи прему, but it is very high. но это очень-очень высоко. Chaitanya Mahaprabhu was very merciful, and he descended. Это очень-очень дорогая вещь, дороже, чем что-либо в этой вселенной. Difficult to attain even for Narada, Lakshmi, Shankar, and all other great personalities. It is very difficult to attain. Это очень сложно достичь даже для таких великих личностей, как Нарада, Лакшми, Господь Брахма, Шанкара. All these great personalities can. И он хочет жадно служить на танце расы. That person is very fortunate. Этот человек очень удачный. Let us give an example. Давайте пример приведем. Someone has become greedy to have a rasgulla, Кто-то очень захотел расагулу. but there's no money in his pocket. Денег нету в кармане. Will that stop him from getting the rasgulla? Остановит ли это этого человека? He may just grab it, he may steal it, or by any other means he will get that rasgulla. Он может это просто схватить и убежать или украсть. So in the same way, if you have И это greed. способ точно. So Krishna himself has come to give that way. И How to do it? He has come in the form of Chaitanya Mahaprabhu. И Кришна, поэтому Кришна сам в форме Шичтани Махапрабху приходит и показывает, как это как бы обрести. And if Приходит, чтобы принести эту возможность, и также Сварупа Дамодара, Рая Рамананда. Raghunath Das Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami, Bhakti Vinod Thakur, Рагунат Дас, Кришнадас Кавирадж Госвами, Бхактивинод Такур, Srila Prabhupada, Шила Bhakti Siddhanta Saraswati, Бхактидан Сарасвати, our Gurudev, наш Гурудев. Я хочу дать вам небольшую капельку жажды этой гопи премы, because this is the aim and the object of our lives. потому что это цель всей нашей жизни. Я пришел не для того, чтобы раздавать
So many people who are coming from India, they are giving that. Потому что очень многие люди из Индии приезжали и They will tell раздавали. you, serve Jagannath, Baladev, Subhadra. Они скажут вам, поклоняйся Баладеву, Джаганнатхе, Субхадре, And they will tell you not to read the 10. Махараджа. If a person has no greed, they will not hear. If they have no greed for the goal of life, then they will not hear. Поэтому, если у человека нет жажды обрести это, то он не будет слушать. That person who has no greed and who will not hear, he is like sleeping. He is simply sleeping. И этот человек продолжает спать, как вот собаки, эти верблюды, кошки. Yeah. And especially like donkeys. Особенно как ослы. So I have only come for those who have some taste and greed for this. Поэтому я пришел особенно к тем, у кого есть интерес. Gaur Premanandi. So in this way, Srivas Pandit heard all of this and he began to laugh very loudly. И Шривас Пандит услышал все это и очень громко рассмеялся. So much, 1 hour, yeah. 40 minutes. 1 hour, 40 minutes, okay. So, Gurudev said, what more can be said? Гурудев говорит, ну что еще можно добавить к этому? So, in this way, we're so fortunate. We have to understand this. Таким образом, Who are in this line of our Gurudev, of our Srila Prabhupada, we all can attain these things if we are sincere and we are serious. мы пришли в эту линию читания Махапрабху, Шрилы Прабхупады. И если мы серьезны, то мы сможем обрести эту драгоценность. In this life, Даже в этой жизни есть возможность to advance even to the stage of ruchi. достичь стадии ручи. Srila Gurudev would say that I am praying to Krishna that all of you can at least in this life attain ruchi. Гурудев, если вы не сможете достичь ручи, то обязательно вы должны достичь стадии ништхи. And practicing very firmly whole life. И практиковать очень стабильно всю жизнь. So this great goal, which is difficult for even the most elevated personalities to attain, we have come in this line, and it is possible for us to attain that if we follow. Если будем следовать просто процессу. If we cannot, then we will have to remain in the lower stages for another life or more lives like that. Но если мы не следуем процессу, то мы будем оставаться вот где-то внизу, оставаться в этой жизни и в следующей жизни. We will make some progress. Конечно, будет какой-то прогресс. Gurudev, Наша цель – это обрести до стадии бхавы дойти. but that is not a cheap thing. Но это не дешево. It is not that you can simply go to Radhakunda and pretend I'm a gopi Это не просто отправиться на Радхакунду и притворяться, что я гопи. and try to imagine I'm a gopi. Представить под Step руководством. by step. Двигаться шаг за There шагом. is no other way. И нет другого способа. Because we have of our Guru Varga, and all these personalities. And how will they be convinced that they should give their mercy to us? If they see that we are struggling and we are trying to follow, and we are always hoping and praying that we can attain this. Always follow the 5 chief. И чтобы подытожить, мы должны всегда следовать 5 главным ангам бхакти. If we are doing that, Если then мы делаем, very quickly we will make spiritual progress. если мы их выполняем, то очень быстро мы духовно будем прогрессировать. Sadhu Sangha association with elevated Vaishnavas. Первое. Second, Nam Kirtan. Второе. Нама Киртан. We must be absorbed 24 hours a day in trying to hear and chant and remember Krishna's name, form, qualities, pastimes. 24 часа в сутки мы должны быть заняты, чтобы повторять и помнить имя Кришны, его форму, его качество и деяния. Number 3, hearing the Srimad Bhagavatam, Bhagavat Shravan. Номер 3. Бхагават Шравана. Слушать Бхагаватам. Бхагаватам читаем Чаритамриту. Also, Bhakti Rasamrita Sindhu, Также Бхакти Расамрита nectar of Синду. devotion. Это нектар преданности. Our Gurudev gave us Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, Гурудев Vishwanath оставил Chakravarti Thakur. Бхакти
Кришначкар Такура. Our Gurudev has introduced us to all the deep essence of Srimad Bhagavatam. Наш Гурудев раскрыл для нас все сокровенные значения Бхагаватам. And all the books that he's given us, Все книги, которые that he's translated, которые... a day minimum. И поэтому ни дня нашей жизни должно пройти, чтобы мы не погружались хотя бы на полчаса или на час в эти книги. We're here and there all over this planet. Потому что мы живем в разных частях этой планеты. Not that many devotees are able to come directly here to the holy Dham. Не так много преданных могут приехать прямо непосредственно в Дхамму сюда. But yet, one of the 5 important activities is Mathuravasa, living in the holy Dham. И вот среди 5 этих Faith. с сильной верой служить So божеству. everyone can do this. You can live in the holy Dham internally. И каждый, где бы он ни жил, может это выполнять. Он может жить в Дхамме внутри себя. Yes, I was just doing that for the last 2 years Я вот так жил 2 года последних. because I couldn't come. Я не мог приехать в Дхамму. So internally, I was always thinking, when can I go? When can I go? И внутри я всегда думал, у меня And была always разлука. thinking about being in Vrindavan, being in Navadvip, Я думал, когда же я попаду во Врадж, в like Навадвипу. this. So now, Krishna has answered my prayers, and I'm back home in my real home. И наконец-то Кришна ответил на мои молитвы, и я вернулся. If you follow one of these 5, you can attain Krishna prema. Даже если вы одной анги этой следуете, то вы обретете Кришна If прему. you follow that one limb perfectly, constantly. Если вы следуете идеально и непрерывно. So we'll end our evening program here. Итак, на этом мы заканчиваем нашу вечернюю программу. I'm very happy that I have the opportunity to speak to all of you. Забегая вперед, хочу сказать, что вот, в будущем будут регулярные классы, и мы будем обсуждать важные темы. We're so lucky to be sitting in Gurudev's own Bhajan Kuti. И мы вот очень счастливы, что мы находимся здесь. So if we в can Баджан-Кути. continue to broadcast from here, that will be very nice. И если у нас получится, мы будем продолжать It's very отсюда. quiet, even though the loudspeakers are there in the distance, but it's quiet and peaceful. So, Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Shri Shri Radha Vinod Bihari Jiu Ki Jai, Jai Shri Guru Deva Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai, Shri Rupa